अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamu alaikum all my dear students. Dear students, as you know that today we are going to start a new chapter from class 9 biology. So today we are going to start a new chapter, biodiversity. Today we have talked about biodiversity, what is biodiversity and what are the importance of biodiversity. So dear student, have you ever thought about the numbers and variety of living organisms on earth? Scientists believe that there are about 2 million different types of organisms in the world. In Pakistan, there are about 6,000 kinds of plants and 23,000 kinds of animals present in Pakistan. Dear students, nan mung the biodiversity mubarak ki wayu biodiversity zamunga new chapter de dena mak ki mung solving a biological problem chapter khatam karo. Biodiversity why sita the biodiversity importance ni. The tool naval munga the biodiversity forward bandi bagawar kuchi biodiversity the chapter la name muli biodiversity wargani. Dal the kamungu urkana the term biodiversity is derived from two Greek words. Biodiversity, the word, the two words na jode jasa na? Two words na. Come words the Greek words the. Go right. Doesn't say two words. The bio and diversity. The bio matlab sadi? Life. Diversity mean? Variety. Go tas pata tas samay liyo pa biology ki chikalam pa kamzi ki the bio words ratlo. The bio words meaning basay? Life. Diversity sa tawai? Variety. Variety sa tawai? Aqsam. Aqsam sa tawai? Qismuna. Usgo rahi. Biodiversity, the living organism qismuna. Aqsam. Variety within a species and among a species. Within a species. Within a species and among a species. Species page nahi? Sitawai. Species are a group of organisms. Let's suppose that a group of organisms. The mung species sitawai. Have a group of organisms. چې هغوی په خپل منځ کې بریډینګ کولی شي خپل نسل سیوا کولی شي د دې ګروپ اف ارګانیزم به کروموزوم نمبر سیم وي چې کله کروموزوم نمبر سیمیلر دغه ګروپ اف ارګانیزم ته موږ څه وایو سپیشیز به وایو لکه اوس موږ وایو هیومن کروموزوم نمبر څومره دی 46 دی کنه ټوټل نمبر اف کروموزوم څومره دی 46 نو هیومن څنګه سره دی دا یو سپیشیز ده اوس ګورئ دلته موږ لیکلی کنه ویرایټي within a species ویرایټي څه ته وایي اقسام ته وایي کنه قسمونه ته نو دا اقسام د ویرایټي په سپیشیز کې هم راتلی شي په دې سپیشیز کې دننه امانګ سپیشیز within a species مطلب دا دی په دې سپیشیز کې دننه چې کم اقسام دي کم قسمونه دي بیا ما لیکلی and among a species among a species د دې سپیشیز د نورو سپیشیز په منځ کې کوم ویرایټیز دي پوهیږئ ګوره اوس بایوډایورسټي موږ څنګه ډیفاین کوو بایوډایورسټي از د ویرایټي اف ارګانیزم ان ډیفرنٹ ایکوسیسټم په ډیفرنٹ ایکوسیسټم کې د ارګانیزم ویرایټي اقسام قسمونه تاسو به کتلی کنه چې دکاندار لاړ شي کپڑے اخلي تاسو ته موږ ته به ډیفرنٹ ویرایټي راوخلي په کپړو کې قسمونه نه کنه اوس په دې کپړو کې چې کم قسمونه دي کپڑے خو لیوینګ نه دی کنه ناغه ته موږ بایو ډایورسټي نشو ویلي موږ به ویرایټي ګورو اقسام به ګورو خو بس کې په لیوینګ ارګانیزم کې چې کم اقسام دي دغه قسمونه ته موږ سوایو بایوډایورسټي ګورئ تاسو ګورئ په ځنګلونو کې صحیح کم ارګانیزم دي پکې لاین ډیفرنٹ پلانټس هلته دي کنه اوس که موږ دلته په ځمکه وګورو په عام لینډ باندې دلته هیومنز دي نو دا د دې ځای ډایورسټي څه ده ډیفرنٹ ده کم چې په جنګلات کې د هغه ځای ډایورسټي بیل ده ډیفرنٹ ګوره تاسو اگزامپل در کوم کنه زموږ سره لیټ سپوز دا دوه کور دي ټو هاوس دی A and B زه دا وایم کنه چې دلته په دې کور کې 3 هیومنز دي څونه دي 3 زین چې دلته 5 دي 5 هیومنز دي اوس د دې هیومنز علاوه په دې کور کې کاو پکې دی نور په دې کې څه دي لاین دی پکې ایټسټرا په دې کور کې دلته ګورئ دلته صرف کاو دی د هیومن نه علاوه اوس تاسو ماته دا وایي چې بایوډایورسټي د دې سیوا ده که د دې
د کم یو بایوډایورسټي سیوا ده د دې یو کنه ځکه په دې کې ویرایټي دي اسمونه پکې دي د ارګانیزم نو ویرایټي د چا سیوا شو د دې بایوډایورسټي څه ده سیوا ده ها the total variety of life